pasado 11 de marzo se produjo uno de los terremotos más terribles que han afectado a mi país en toda la historia. La gravedad del terremoto trajo terribles consecuencias, un tsunami que asoló a la costa nororiental del Japón y una crisis nuclear de extrema gravedad. A Fukushima nuclear plant disaster triggered very sharp divisions. So all of a sudden, the myth of safe nuclear power has dramatically collapsed. I have seen the horrible conflict in Kosovo, or tsunami in Sri Lanka. But I must be honest here and confess that this was different because it was literally close to home. More or the point, it was home. Where do you draw the line between reporting and helping? When do you put down the camera or notebook and stop intruding on private grief? Covering Fukushima posed a dilemma for all journalists, and it continues to do so. And obviously, the area is not accessible. The site is off limits, and we cannot brush off criticism that news reporting mainly relied on the government announcements. We humbly have to admit that there were limitations in our ability to gather accurate information to inform the public. We talk about old media, new media. I think this dichotomy is already outdated. I don't think there is old media and new media. I think it's just media. I don't know if I feel the same way, but I have friends who believe that if you're not active on social media, or if you're not really incorporating all the digital tools and really understanding all the different ways people are telling stories, that you're not a good journalist. This is a major phenomenon in Japan, and we think it's a range of reasons. But one of the main ones is what you can express in 140 letters is very extensive in Japanese, about 3 times more than what you can express in English. This is the most documented event in history, the Japanese earthquake. I believe that partly because of the way in which the Japanese people use technology, and it would have been just in terms of the sheer amount of video and audio that we would have seen, but in this new social media climate. Actually, the largest learning learned from March 11th is that the human factor is the most vital in crisis, rather than any kind of the hardware, technology, or software. It used to be a top-down information from the meteorological agency to through mass media. It was delivered to each users. But nowadays, each users are the creators, co-creators of the weather forecast. Internet is only a tool, and sometimes other tools such as TV or radio, the newspaper, or even just a piece of paper can be useful. Frontline of the disaster area, people were not be able to use the internet. We recognize such fact and should think about the limitation of the internet as a tool. The best thing that we can do with technology is to enable that information to get out and to be shared among people helping out in the on-the-ground recovery effort. So one thing that we did with Person Finder was enable people to take photos of the bulletin boards in the shelters and upload those, and then crowdsource the data entry of that information. So all of the information that was just handwritten in the shelters could be at scale entered into the Person Finder database. For the first time in history, people are telegraphing or announcing what they're thinking. Not everybody does this, but those of us on Facebook, on Twitter, on Gmail are announcing the kind of state of our mind. Muchos periodistas, muchos medios recogen esa información y la dan por buena sin contrastarla. Es decir, en una época en la que el periodismo se basa mucho más en la rapidez y en la cantidad de información que en lo que es la calidad, a veces yo creo que sería importante pausar un poco, pedirle un poco de paciencia quizá al lector, en el caso de los periódicos, para poder contrastar la información que está viniendo por tantos y tantas fuentes.
as time goes past, the people, especially those of us living in the major cities away from the devastated area, we unfortunately start to forget what had happened on the March 11th. This disaster has brought to attention the disparity between the center and the periphery, the metropolis and the rural region. A bamboo bends but never breaks. Probably and hopefully the society can find the way to resolve these conflicts in one way or another. Bueno, va provocar que des de diferents àmbits i plataformes, mitjans de comunicació, ONGs, fins i tot també les xarxes socials, doncs se'n parlés abastament. Tots els mitjans de comunicació van enviar corresponsals i enviats especials per parlar-ne i Televisió de Catalunya no va ser una excepció. Dos periodistes que avui ens acompanyen, el Lluís Caelles, redactor de la Societat Internacional, bona tarda, i en Sergi Vicente, periodista també de TV3, corresponsal de Pequín, van ser els que van haver de cobrir des de Televisió de Catalunya aquest fet. Jo entenc la nostra feina com una responsabilitat social, i més en una televisió com la nostra. Potser a vegades això no es valora prou, però jo crec que en podem estar orgullosos, malgrat que això, que a vegades plouen crítiques, que a vegades no tenim prou pressupostos per al context econòmic. Durant el vol va esclatar un altre reactor, no reactor, esclata una carcassa. Això és un tema que si després, suposo que valdrà més parlar després una mica, la terminologia i ser curosos amb el que està passant al Japó és molt important, perquè la imatge que hem vist ara d'un reactor saltant pels aires és tan potent icònicament que has de fer un discurs molt elaborat i molt insistent al darrere per dir això és molt greu, però això no és Txernòbil. Encara. Posats a quedar-nos a Tòquio, per què no voregem i anem a la zona afectada, perquè allà estarem a resguard. El vent no ens anirà en contra i, per tant, la radiació, que entre altres coses es transmet per segons com bufi el vent, no ens afectarà tant. I és quan decidim, vinga va, agafem l'autopista de Tohoku, la que va cap al nord, cap a la zona afectada, i passem per Fukushima, però com que tampoc ens hi quedarem, els riscos són d'alguna manera relatius. Les reflexions sobre el perill d'aquells dies jo crec que queden una mica apaivagades pel frenesí, pel desconcert i per la necessitat d'anar generant informació, anar entrant en directe quan et demanen que entris en directe, ser capaç d'anar assumint una gran quantitat d'informació i d'uns temes que desconeixes absolutament. A partir del siglo XV y empezó a aparecer un pez gigante que se llamaba Namatsu. Y el Namatsu es como un pez gato que tiene unos bigotes muy largos y que vive por debajo del archipiélago japonés y cuando se mueve pues provoca los terremotos. Pero para evitar que los provoque le han puesto en la cabeza una piedra muy grande que se llama kaneishi.